হ্যালো চ্যানেল অনেকদিন পর আজকে একটা সানডে রাইডের জন্য বেরিয়ে পড়েছি ফুল মুডে। এখন যাচ্ছি আমরা রেভলিউশন কি তোমরা আমার একটা ব্লগ হয়তো আগেই দেখেছো, আর যারা জানো তাদের কাছে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। হোয়াট ইজ রেভলিউশন? তো এখন যাচ্ছি এই মুরগির গাড়িটার বন্ধ ছুটতে ছুটতে পিছন পিছন। এখানে একটা এক্ষুনি ক্যাজরা হয়ে গেছে, দুটো রয়্যাল এনফিল্ড 650 মানে ইন্টারসেপ্টার যেটা আছে শুধু ভাইব্রেটিং করে যাচ্ছে, মানে থ্রটেলিং করছে, ব্যাস বেশি কিছু না। মামুলও গেলো এই পালায় গান দিয়ে। যেরম দানব সেরম দানবের গাড়ি, যেরম দানব সেরম দানবের গাড়ি। শুভম তোমাকে তো আর কি বলবো, তুমি তো বড় দাদা।
আর এখানে আমাদের গ্যালেস ক্লাবের দাড়ি ভর্তি মোহনবাগানের খুব বড় ফ্যান। আর এখানে দাদা আছে। আর এই যে আমাদের কেটিএম রাইডার এখন এসছে হন্ডা। তো আরও সব মেম্বার্সরা আছে এদিক ওদিক, আসলে দেখা হবে। আর আজকের ব্লগটা একটু দেখতে থাকো, স্কিপ করো না। Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't I got you, baby. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. আর এই মেমেন্টোটার অনেক কিছু জড়িয়ে আছে ক্লাবটার সাথে। রেভলিউশনটা মানে ফার্স্ট এসেছিলাম 2021, তারপরে নেক্সট ইয়ার আবার হবে, দেখা যাক। মারাত্মক মজা হচ্ছে, ফাটিয়ে মজা হচ্ছে। আর থ্যাংক ইউ টর্নাডোর টিম থেকে। আর রানাদা এখন আছে, রানাদাকে থ্যাংক ইউ অনেক। এটা আমার সেকেন্ড টাইম আসা হচ্ছে রেভলিউশনে। আগের বার আসতে পারিনি, 2021 এসেছিলাম, আমার 2023, মাঝখানে 1 বছর গ্যাপ গেছে। কিন্তু এবার থেকে পরপর আসবে, এর পরের বছর আরও ফাটাফাটি হবে। আর যদি কোনো কারোর প্রবলেম হয়ে থাকে তার জন্য সরি, হতে পারে বড় ইভেন্ট, ছোটোখাটো কিছু হতে পারে, কিন্তু আশা করবো যে হতে দেবো না। এনজয় করো সবাই, রানাদা সবার পাশে আছে। Now I was দেখা হয়ে গেছে, মানে অনেকক্ষণ আগে এসেছিল। তো ভাইটাকে পরে রিভিল হবে, এইটা এখন রিভিল হচ্ছে না। আর তুমি যে আমার সাবস্ক্রাইবার আছে, তুমি যদি স্পেশালি দেখে থাকো, কমেন্ট ডাউন করে ভাইটাকে। তো চলো, Now I would like to call the best. If you could say a few words. Thank you so much. To call the members of the Bengali Vlogs to kindly come onto the stage. let's go. 3 cheers for Team Africans. I guess this is what you've been waiting for. Make some noise, come on. The crowd is so low on energy, man. Come on. An amazing show. I would now like to call the members of the United Soul Movement to
Hippity freakers! And with every year, Rev-olution has been doing something new. Every year, Rev-olution is presenting something new. And I guess this year's one year, and we must give it up for Team Gravity Freakers for an amazing show. Requesting to the members of the team NSR to kindly And the kids having so much fun. Loving it. team NSR Come on guys, make some noise और ground थोड़ा खाली रखो भाई. बहुत ही बढ़िया. चाहिए भाई, यही तो चाहिए. और ये भी चाहिए और उसके साथ Cactus का गाना भी चाहिए.